Dear my high student secondary 2 أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم وحلقة جديدة وأهم حلقات شابتر 2 Light Deviation of Light of Triangle Prism وحلقة البريزم. البريزم عندنا at minimum deviation بيعمل لي dispersion لللايت into 7 color، والبريزم في عندنا الابيكس انجل بتاعه A وله 3 لوز مهمين جدا. ال A equal سيتا 1 فاي 2، ال A ده اسمه الابيكس انجل او ريفراكتيف انجل او ده بالنسبه لل A، اما الفاي 1 ده الانجل اوف انسيدنت، السيتا 1 انجل اوف ريفراكشن. بس في عندنا حاجه اسمها الديفيشن انجل الالفا ايكوال فاي 1 بلس سيتا 2 ماينس A. تعال نشوف كده مع بعض. طبعا قبل كده احنا كنا خدنا الكريتيكال انجل وقلنا الكريتيكال انجل دي الانجل اوف انسيدنت في الدنسر ميديوم corresponding to angle of refraction اللي الدنسر ميديوم is 90. وقلنا لو الفاي greater than phi c happens total internal reflections، والتوتال انترنال ريفليكشنز قلنا عندنا 3 ابلكيشنز: الميراج والاوبتيكال فايبر والريفلكتنج بريزم. والاوبتيكال فايبر كان بي يوزد ان تريتمنت. تعال نشوف كده مع بعض. فيرست بروبلمز بيقول لنا بروبلمز نمبر 1: A light array of light falls on one phase of triangle glass prism، ومديني هنا الانجل 60 degree، يعني هنا الانجل 60 degree اللي هو الابيكس انجل، يبقى ال A equal 60 but angle of incident الفاي 45. If refractive materials of prism root 2 اللي هي ال N، هنا choose the angle of emergent اللي هي الانجل اوف emergent اللي هي سيتا 2، هل هي 30 or 45 or 40 or 55، and the angle of deviation هي الالفا، هل هي 30 ولا 45 ولا 40 ولا 55. Answers number 1: ال N equal sin phi 1 over sin theta 1، يعني equal sin theta 2 over sin phi 2. So ال N اللي هي root 2 equal sin 45 divided sin 30، يعني equal sin theta 2 divided sin phi 2. يبقى هنا ال sin theta 1 equal root 2 sin 45، يبقى theta 1 equal 30. but ال A equal theta 1 plus phi 2، يبقى 60 equal 30 plus phi 2، يبقى 60 equal 30 plus phi 2، ال phi 2 equal 30 degree. and ال N اللي هي root 2 sin theta 2 divided sin 30، يبقى sin الثيتا 2 هنا equal 45. Problem number 2: Array of light falls on at one of phase of triangle glass prism of angle 30. If the ray emergent normally from the other sides of the refractive index of material's prism is root 3. So angle of incident وفي space 30 or 60 or 40 or 55. Answers number 2: طبعا عندنا ال A سيتا 1 فاي 2، ال N sin phi 1 over sin theta 1 equal sin theta 2 over sin phi 2. So root 3 equal sin phi 1 over sin theta 1 equal sin theta 2 over sin phi 2.
يبقى هنا ال A equal theta 1 plus phi 2. 30 equal theta 1 plus 0 يبقى theta 1 equal 30 degree. But الروت 2 sin phi 1 over sin theta 1 equal sin phi 1 over sin theta sin 30 يبقى cross multiplication sin phi 1 equal root 3 sin 30. So sin phi 1 equal root 3 sin 30. So ان ال phi 1 هنا equal 60 degree. Problem number 3. A triangle prism have apex angle 60 and the refractive index root 3. يبقى هنا ال A equal 60 and ال N equal root 3. So the minimum angle of incidence of a ray on one of phase of the prism that makes the ray emergent from the other phase of prism is. وعندي 4 choose. Number 1 46.46, number 2 42.42, and the number 3 37.37, and the number 4 22.22. Answers number 3. The triangle prism has apex angle 60 and the refractive index root 3, so the minimum angle of deviation of incident at a ray 1 of the phase of the prism that makes the ray emergent from the other phase of the prism equal 46.46. Where in sin phi 1 over sin theta 1 ال A theta 1 phi 2 يبقى sin phi C 1 over n equal 1 over root 3. So sin phi C 1 over n يبقى equal 1 over root 3. So phi C equal 35.26. So ال A equal theta 1 plus phi 2, 60 equal theta 1 plus 35.26 يبقى theta 1 equal 24.74. But ال N equal sin phi 1 over sin theta 1. Sin phi 1 equal root 3 sin 24.74 يبقى ال phi 1 46.46. Problem number 4. A ray of light falls on triangle prism at angle of incident 45. If you know that the refractive index of prism is 1.5 ده ال N يبقى احنا قلنا هنا الانجل اوف انسيدنت اللي هي الفاي 1 equal 45 but ال N equal 1.5. So the apex angle of prism وعندي 4 choose هل هي 50 or 59.82 or 55 or 60. تعال نشوف الانسرز كده. ال N equal sin phi 1 over sin theta 1 equal sin theta 2 over sin phi 2 يبقى هنا 1.5 divide equal sin 45 divided sin theta 1 يبقى theta 1 equal 28.13. So ان ال N equal sin theta 2 divided phi 2 يبقى sin phi 2 equal sin 52 divided 1.5 يبقى ال phi 2 هنا equal 31.69. ال A theta 1 phi 2 28.13 plus 31.69 يبقى ال A equal 59.82. Problem number 5.
A ray of light falls at one face of triangle glass prism of an angle 60 by an equilateral prism whose refractive index of the material prism is √2. So, an angles of emergent and deviations of light ray وعندي for choose 50-50 or 49-59-82 or 60-60 or 60-50. تعال نشوف الانسرز. ال n equal sin phi 1 over sin theta 1 equal sin theta 2 over sin phi 2. يبقى √3 equal sin 60 divided sin theta 1. يبقى theta 1 هنا equal 30. But ال A equal theta 1 plus phi 2. يبقى 60 equal phi 2 plus 30. يبقى ال phi 2 هنا equal 30 degree. And ال n equal sin theta 2 over sin phi 2. √3 equal sin theta 2 divided sin 30. يبقى theta 2 equal 60 degree. But ال alpha equal phi 1 plus theta 2 minus a. يبقى ال alpha equal 60 plus 60 minus 60 equal 60. Problem number 6. Apex angle of triangle prism is 45. If the ray light falls perpendicular, يبقى هنا نخلي بالنا ده perpendicular، يبقى ال phi 1 equal theta 1 equal 0 on one of its phase, then it emergent angle of as tangent. يبقى هنا خرج tangent، يبقى theta 2 equal 90 وال phi 2 equal phi c to the other phase. Choose the refractive index 2 or √2 or 1.5 or 1.6. Answers number 6. هنا the ray fills perpendicular، يبقى theta 1 equal 0. يبقى ال A equal phi 2 لأن ال A theta 1 phi 2 theta 1 ب0 يبقى ال A phi 2. but emergent tangent يبقى ال phi 2 هنا equal ال critical angle ال phi c. So ال n 1 over sin phi c equal 1 divided sin A. يبقى ال n equal 1 divided sin 45. يبقى ال n equal √2. Problems number 7. A ray of light falls from air 1 on the face of the prism whose apex angle is 72. If the ray is refractive by angle of 30 and emergent tangent to the other phase. وهنا في for choose the critical angle between glass and air. هل choose number 1 42, choose number 2 40, choose number 3 48, and choose number 4 44. But refractive index of prism وعندي for choose 1.42 the number 1, number 2 1.49, number 3 1.48, and the number 4 1.44. Choose number C, the sign of the first angle of incident. هل هي 0.7 or choose number 2 0.745, choose number 3 0.55, choose number 4 0.88. تعال نشوف الانسرز. ال A equal theta 1 plus phi 2 يبقى 72 equal phi 2 plus 30 so ان ال phi 2 equal 42.
So emergent tangent، احنا قلنا emergent tangent معناها حاجتين، معناها ان الفاي 2 هنا equal critical angle or 42 and theta 2 equal 90. نمبر B ال n equal 1 over sin phi c او sin critical، واحنا عارفين الكريتيكال ب 42 يبقى ال n equal 1.49. نمبر C ال n equal sin phi 1 over sin theta 1 يعني equal sin theta 2 over sin phi 2 يبقى 1.49 equal sin phi 1 over sin 30 يبقى sin 30 or sin phi 1 equal 0.745. Problem number 8. An apex angle del A is 70 degree and the refractive index اللي هي ال N equal 1.58. So the angle of incident of light ray which is incident on one of the phase prism of the light ray emergent tangent to the other's phase. طبعا emergent tangent يبقى هنا ال phi 2 equal ال phi 2 equal phi c and theta 2 equal 90. So an angle of incident وعندي 4 choose. An angle of incident اللي هي phi 1 number 1 98 number 2 53.8 and the number 3 55 and the number 4 54. Answers number 8. هنا عندنا ايه اللوز اوف بريزم؟ ال A theta 1 phi 2 ادي number 1. number 2 الالفا phi 1 plus theta 2 minus A. number 3 ال N sin phi 1 over sin theta 1 and number 4 ال N equal sin theta 2 over sin phi 2. هنا ال N equal 1 over sin phi c الكريتيكال انجل. طبعا القانون ده جيب لي سنيلز لو N1 sin phi equal N2 sin theta يبقى هنا ال N sin phi equal N2 sin theta ووصلنا هنا لل L equal 1 over sin phi c يبقى sin phi c equal 1 over N يعني هنا 1 over 1.58. So ان الكريتيكال انجل احنا قلنا الكريتيكال انجل 1 over sin phi c يبقى الكريتيكال انجل هنا equal 39.27 and الابيكس انجل ال A equal theta 1 plus phi 2. ال A apex انجل الثيتا 1 دي الانجل اوف ريفراكشنز and ال phi 2 طبعا phi 2 هنا ليها اسمين يا اما second angle of incident يا اما second angle of refraction. يبقى ال A اللي هي 70 equal الثيتا 1 unknown plus 39.27. So الثيتا 1 هنا equal 30 point or 30.73. So ال N equal sin phi 1 over sin theta 1 أو ال N equal sin theta 2 over sin phi 2. نقدر نقول هنا sin phi 1 equal N multiply sin theta 1 عملنا cross multiplication. So sin phi 1 equal N multiply sin theta 1. So ال N equal 1.58 multiply sin theta 1 30.73. So ال phi 1 equal 53 or 53 yes 0.84 degree.
Problem number 9. A ray of light falls on one face of the prism whose apex angle is 30 degree. Then the ray emergent perpendicular to the other face. If a refractive index is √3, so the angle of incident for choose هل هي 90 degree or 53.8 degree or 60 degree or 54 degree. تعال نشوف الانسرز نمبر 9. طبعا قلنا emergent tangent يبقى الفاي 2 equal 0. but A سيتا 1 فاي 2 سيتا 1 بلس 0 يبقى equal A equal 30. so N equal sin phi 1 over sin theta 1 يبقى sin phi 1 equal √3 multiply 30. so ان الفاي 1 equal 60 degree. يبقى هنا قدرنا نعرف اللوز اوف بريزم A equal theta 1 plus phi 2 and الالفا equal phi 1 plus theta 2 minus A. ودي كانت اخر حاجه في حلقتنا النهارده. Thank you very much my high student والى اللقاء في حلقه قادمه secondary 2. Thank you Mr. عماد سامي. Thank you.